nobody wants to take it in. You got what? He got promoted 2 days after I started. And what about you? Oh, wow. Oh, that's amazing. That's amazing. You haven't had any other bidud? You didn't have any other bidud? Yeah, when we were in America for 2.5 weeks when the visiting went out with Shana, came back, we had 10 days because we got the option to take the test and we got back. Took one at the 10th, 9th, or 10th day. So 10 days. You been in bidud at all or not? Yeah. This is my brother-in-law's father. Krochmal, Rabbi. You know Rabbi? That's Menachem, my brother-in-law. Menachem. It's my brother-in-law. Let's change this. Right. What are they waiting for? What? What are they waiting for? I don't know. Find out. Where's the Zoom guy? No, you know what they're waiting for? Where's the Zoom guy? Is this the Zoom guy is here. Let's just make sure he's ready. My mother is downstairs. She's ready to go. Everybody has to write it. Sorry, it's under these circumstances. If any other jokes you're not sure what I said, let me know. One joke where people are very confused. No, I did not go to prison. Yeah, I said I had to learn Yaakov something. They said no.
Oh, so no. So wait, I'll הכל בסדר, זה לא משנה. זה בסדר, זה לא... It doesn't matter. It's not... It doesn't matter. לא, זה החבר'ה שלי, זה כמו שלנו, החבר'ה שלנו. זה בסדר, אבל זה לא משנה. כאילו אתה זה רק כללי. לא שומרים על הכללים, זה לא משנה ככה או ככה. Nobody needs to worry, just... התחלת שידור? בסדר. אוקיי. Can you see me now? If you're already there, give me a second. I want to see that I hear it well. Is that Bill? Speak a second. What? Hello, 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 hello. Okay, hello. Do you hear me? Phone down for a second. Hello, hello, hello. Can you hear me on the audio? I'm going to check it. Give me a second. Okay. One, two, three, four. This is... One. Four. One. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. It's on. They should be able to see it. Okay. There's thank you. Sorry. No, I'll do it in a second. Did the local people go away? הפח נשבור ואנחנו נמלטנו.
Mizbal the Dover Agni Royal also, been a station I would say now, I'm in the Kuznala, in Afshi, show you if young Kenny, man, I say to the man, Shmoy. Kamki Ada, Begay, some of us, Rokiati, Modi, Shitzokum, Shantecha, in Achmuni. Taravan, Shokon, Egg, Soyo, the Shant of Shemaroshi, Koisi, Voya. After the Chesed, the Funiko, you may hire a shaft, the Race, I know, Yomim. We're gathered here, is the final cover the Aharon, the Baron Shalom. Rabbi Krochmal, someone we had these chus to know Salang for more than 50 years. I remember the Khanum family when they were still with us in Dorchester. And then they came to Brookline, and they used to come, even when we moved to Brookline in the 60, 61, they were still left behind. They were Hasidim of the Rebbe Zatzal. They had a closeness that brought them for Yontif to Brookline before they found their house, the place there. And then they were Zoiche, actually Boston was Zoiche, to have Aharon Shalom come and he's from an illustrious family, the Krochmals, and he came to Boston. I remember how the Rebbe Zatzal used to greet him with a special ahava, a special feeling of, they used to talk together. You could feel the vibes generated between the two when they would be together. But in general, Rabbi was an Echbal HaKelim. He was somebody who was a hidden person, hidden within himself. For others, he was always there. He was always available. He spoke to you. You knew he cared about you. His smile was a contagious one of understanding, not just of greeting, but of understanding. He also became very, very close to the Rebbe Zatzal. When they moved to Monastery Road, he used to walk in the snow, in the rain. He passed other shuls on the way, but there was only one shul that he davened by. And he was a part of the shul by everything, not only him, in Salange Yor, his wife as well, Shalom gesund sein, was synonymous with Beis Pinchas, with Rofe. Chazal tell us, whoever weeps, cries, feels the hurt of the loss of a person is an Olam Kosher. What's an Olam Kosher? What does it mean an Olam Kosher? Olam Kosher is somebody who never said anything about anyone else. Olam Kosher is somebody who knew Torah, loved Torah. Olam Kosher is somebody who kept mitzvahs ba'ahava, with love for everything that he could do, any mitzvah that he could have shaykhs to, any part of Yiddishkeit, anything that had to do with Yiddishkeit in Boston. The city of Boston was blessed, and Aharon made his family, decided to stay with his wife in Boston. He came from New York, but he was someone who could make that move and make it continuous and build, a family, each one of whom is special. I remember waiting when the girls were all born. Everyone was waiting for a son for Rabbi.
He was zeicha to that too. And the Rameir Tzalangio continues the legacy of his father in Boston. The inyan of knowing who your father was, is something that's different. Why, Loyalenu, do we sit for a year for a parent? Why? Because a parent is our connection to Sinai. Our parent is what connects us back to Har Sinai. The chain that connects us to every aspect of the year, to every aspect of every day, on how we should conduct ourselves. How should we look at our fellow Yid? How to have our Avos Yisrael. These are all examples that our parents give us. Aharon gave it not only to his family, but also to others, myself included, who was zeicha to be together with him. Maybe a good beta for his wife, who honored him so much, and who was zeicha, and Mirz Hashem will be continue to be zeicha to see Yiddish nachas from her family, following in the footsteps of a man who was himself, he epitomized what it means to be a Fumiyid, and even in a non-Fum environment. Boston is not the center of Williamsburg. It's not the center of Monroe, Muncie, or Lakewood. But the Yiddishkeit is there because of people like the Karnams, the Krochmals. So the Eibste helfen. Also sind eine gute Bete von der Mishpuche. Ein Rebetzim, was hat immer so getreu gedient, soll sein gesinnt. Können sehen weiter Nachricht von der Mishpuche. In die Kinder sollen können sehen bei seinen Kindern. Ein Hemmschicht. Wir sollen solche sein und Bilo, und wir sollen nicht so, Mochale Hashem Alekim Dimmer mehr Alkoponen, und neu mal Amen. Tati was somebody that we all looked up to. It was a person that you can follow, it was a person we could admire, someone we could be proud of. Most of all, he was someone you could share everything with him. I'm so incredibly grateful to be blessed and to have such a gentle, warm, kind father-in-law. He was a soft-spoken man, he was kind, and he always enjoyed a good laugh. Things that were important to him were his family. His family always came first. His learning, he always went to Daf Yomi Shir. I used to go to Daf Yomi Shir with him in Boston. He always enjoyed going to lectures. And even when he couldn't, he would listen to lectures online. Until the last day even. You know, he worked as an accountant for many years. Over 40 years, he worked as an accountant. The weather in Boston is cold and it's snowy, and he would go into work every single day. Because Tati was a giant of a man, but not with words, with his actions. Between work and learning and family, he always had time for you. In this week's Parshas Vayechi, Yaakov Avinu is gathered to his children and he asked sons to be buried in Eretz Yisrael. And Tati too asked to be buried in Eretz Yisrael. He had his priorities straight. He knew that he had to. Shabbos was a Shabbos. Torah learning is important to him. Mitzvahs, Masim Tovim. He's a man who lived with the times. He understood what was important. I remember a story. My
My mother-in-law, may she be well. She bought us a barbecue grill, and she knew I liked to grill, and I knew Tati liked a good steak. So comes Motzei Shabbos, we put things together. Tati says, "No, we got to go to a shir first." We go to Rabbi Reisman. He used to give a shir Motzei Shabbos. Okay, we go to a shir, and afterwards, sure enough, we come home. Okay, now we can have a malav malka. So sure enough, Mommy says, "What? You're going to eat meat now? It's so late." That's how it was. So we sat down. We had a malav malka. He truly is going to be missed. Tati, I want to ask you for mechila if I didn't treat you properly, if I didn't give you proper respect. I want to thank all of you for coming. I know a lot of people came from afar. Thank you very much for your time. Thank you for being here. It means a lot to us. I already spoke. We had a Levaya in Brooklyn on Friday, and at that time we weren't sure if we were going to be able to make it to Eretz Yisrael, myself and my sisters, and that's why we have already tore Kriya there. We started Shiva there, but Baruch Hashem, through tremendous efforts of my brother-in-law Menachem Landau and my other brother-in-law Menachem Fruchter, and he pulled it off, and can't thank him enough for that. And when I spoke on Friday, I had made a comparison to my father, to Yaakov Avinu, and that Yaakov Avinu really he started off with nothing, and he created a tremendous legacy. He built a family, and he built a legacy, and that's who my father was. And now that we're into Parshas Vayechi, it's even more apropos because Yaakov Avinu insisted on being buried in Eretz Yisrael, and he made Yosef a tzaddik promise that he would bring him Eretz Yisrael. So there's my father compared to Yaakov Avinu, and there's Menachem Landau compared to Yosef a tzaddik. He should be zocher to be able to do many more mitzvahs. I already asked for Mechila. I don't know if I can ask again, but. Well, the congregation in Boston was, they always left him alone. They sat on the corner there inside, and no one bothered him. So I'm not going to keep, thank you everyone for coming, people who came. I know it's very short notice and the times was kind of iffy, but I appreciate everyone coming. And that goes Tati, I'll ask you again for Mechila. And this is, sometimes people say it was his dying wish to be buried in Eretz Yisrael. It wasn't. This was his living wish. He had wanted this for a very long time, and we all thought he was crazy, and we couldn't figure out how he was going to pull it off. But my father pulled it off. I mean, within the last couple of years, he pulled it off. He managed to do it himself. It wasn't anything that we really did. So it's in his own schus that he managed to get this, and so. Thank you all for coming. אנחנו נגיד כולם ביחד פרק תהילים, אחרי זה קדיש. פרק ט"ז בתהילים. מכתום לדוד שומרני אל כיחוסי סיבוך אומרת לה אדוני אותו תויבוסי בלו לכו לקדושים אשר לו וציימו באדירי כל חפצי בום ירבו עצבו יסום אחר מור ובלסיך נזכם מדומו ולסועץ שמו יסום על ספוסוי אדוני מנס חלקי וחויסיית אותו מכגוי רולי הגולים נופלו לי בנים ממף נחלס שופרו אלוהי הבורכס אדוני אשר ירצוני אף לילוי סיסוני חיליו יסוי הביסי אדוני לנגדי סומן כי מימיני בא למוי לא כן סומך ליבי ויוגל כבודי הבשורי שכוין לו בטח
כי לא יישא זוי בנפשי לשאול, לא יסיתם חסיב חולי רויס שוחס. לא ידייני אוי רך חיים, סוי ואסמוכס אספונכו, נעימויס בימינכו נצח. Skedah, Skedah, Shemei Rabbi. God, the Rabbi was saying, there is not a there is not a Kanevi, Kurem Shita. Finally, we are made fine of Chayei, the Chaldeis, Israel, Haggadah, with my Karibim, Amen. Everyone be Allah, be good, amen. Shemaya, Chaim, Chaim, Aleinu, Lakal Yisrael, amen. Shem, Chaim, Rabbi, Yaseh, Shalom, Aleinu, Lakal Yisrael, amen. לפי מנהג ירושלים, כל יוצאי חלציו, הבן והבנות, לא ילכו אחר המיטה. אתם הולכים מקודם, ירדו לכם את המקום, ניקח אותם באוטו, לא תיקחתם באוטו. לא. כן, קח אותם עם אוטו קטנו. Go into the car with him. Wait, thank you. עוד רגע, לחכות. עלינו מעשה ידינו כוננהו יושב בסייסר עליון בצל שדייס לא איננו ימר לאדינו ימחסי ומצודו עשי לא היפתח בוי יבוי אצילכו מפח יקוש מדבר הבויס ועברוסו יוסך לו וצחס כנופו ותכסה צינו וסויחי רמית לא ילו יסירו מפחד לא ילו מחיץ ופיובו מדבר בוי פל יהלויך מכתב יושלת בוי ויומית תכנו אלך ורבבו מימינךו אילךו לא ייגוש רק בינךו סבית ושילו מעשר שועים תראה כי אחו אדונו ימחסי אליהו סמתו מוינךו לא יישאונה אילךו רו ונגע לא יקרא באוהלךו אם הלוכו ויצא ולוך לשמורכו בכל דרוכך על כפיים יישאונכו פן תיגול בו אבן רגלךו על השחל ופסם תדרוש תרמי ספיר וסנים כביכו שקרא פלדהו עסקדהו כי עוד אשמי יקרואיני ועיניהו עמו נוחי בצורח על צאו ואכבדהו אוירך יומי מסביעהו והראו בישועסי עקביו בן מעלה ללא ימר הסתכל בשלושות ועוברים ועינתו בו לידי אווירו דם העין בו סולנתו ילך ולפני מיעתו עשיד ליתן דין וחשבון מעין בו סום סולנתו ילך למקומו פורימו וסוילאו ולפני מיעתו עשיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא עצור תומים פועלוי ככל דרוכו משפוט אל אמונו ואינו ואל צדיק ביושר הוא גדוי לו עצו ורב על עליו אשר אינך פקוחויס על כל דרכי בני אדום לא סייס לאיש כדרוכו וכפרי מעלולוב להגיד כי יושר אדינוי צורי ולא אבלו סובוי אדינוי נוסן ואדינוי לא כוח יאיש עם אדינוי ובוירוך
והוא רחום יכפר רובוין ולא ישחיס וירבו לו שיבה פוי ולא יויר כל חמוסוי. יש מי שיאמר קדיש? Daarom is Kalash Mirabo. Job de Hoog, Jerusalem, Marcus, en Janssen, Bekor, Machine. Hij van je mee, van de Heil bij Israël, Bago, Akori, Mohammed. Israel, Israel, schöne Kutscheberie, Elam, Kolchos, Shiros, Shiros, Mos, Damiron, Yom, Mohammed. Israel, Rabbi, Menschen, Ayo, Chaim, Feim, alleen ook Israel, Mohammed. Heute schon im Räumen, machen wir also schon mal in Israel, Mohammed. בבקשה להיכנס לכלי הרכב ולפתוח אחרינו, אנחנו פונים כאן שמאלה ונוסעים Oh, wacht eens. Toen kan het. אני אסביר לך למה אמרתי עם העגלה. שנייה. לא, זה לא היה לי בעיה, אני אמרתי לך שתסתכל את ה...
עצור. אביה בן מעל אלוהים מאה ויסתכל בקדושת דבורים ועינתו בו לידי אווירו דמי האינגוס ולענתו ילך לפנימייתו וסנדיל ותלבון מהאינגוס ולענתו ילך במקום הפורים ובסויליו ולפנימייתו סיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא עצור תום מפעולוי ככל דרוכו משפוט אל אמונו ואינו גל צדיק ויושר וגדוי לא יצור ורב ועליו אשר הניחו כפויס על כל דרכי בנאודום לא סייס לאיש כדרוכו וכפרי מעלולוב להגיד כי יושר אדוינוי צורי ולאוב לא סובוי אדוינוי נוסן ואדוינוי לא כוח לאישים אדוינוי מבוירוך והוא רחום יחפר ובוין ולא ישחיס וירבו לו שיבתו ולא יועיר כל חמוסוי He's got us me rabo. Yom yom we say yom we say yom we go and go. Hey, when we make it, we have a display. Margot, my call you all day. He's had all these Alevis, how old Schmidt could shiver the Elom and Kovahos, which you was, and you was almost an Amil of the Yom of you all day. Days of having Shemai and Dave Molina over you saw him all day.
רק בעיני חוסבית ושלמת ושם תראה כתור דינוי מרצי שמיעת הליד שלנו? כן, זו שלנו.
יכפר עוון ולא יחיד, ליבו לא שיבתוי ולא יועיל כל חמוצוי, והוא רחום יכפר עוון ולא יחיד, ליבו לא שיבתוי ולא יועיל כל חמוצוי, והוא רחום יכפר עוון ולא יחיד, וירבו לא שיבתוי ולא יועיל כל חמוצוי. Vegetables? Não foi aqui, né? Não foi, né? תומים קולוי ככל דרוכו משפוט אל אמונו ואינו צדיק ביושר הוא עצור תומים בכל פועל מי יאמר לו מה תפעול השליט במטו ובמעלה מימיס ומחיה מוריד שאול ויועל עצור תומים בכל מעשה מי יאמר לו מה תעשה אוי מר ואוי חסד סינון לא תעשה ובזכות הנעיקת כסה הקשיב ובעשה צדיק בכל דרכו ועצור תומים בדרך אפיים ומודה רחמים המויל נו וחוסנה לא בו יסובונים כלכו דוין הסליחו יסדור רחמים צדיקתו אדוינוי לאומיס ולאחיו יתנשר וירחופיק דוין כל גופוי עלילו לכו זכרו עינינו למחוי ויונו עינך וברחמים עלינו פתוחוי כי לכו דוין הרחמים והסליחוי אודום אם בן שונו יהיה או 1000 שונים יחיה ויסרון לו כלוי הויו יהיה ברוך דיון אמס מימס ומחיה ברוך הוא כי אמס דינו משוטט הכל בעינו ומשלם לאודום חשבונו ודינו והכל לשמו הוידו ייתנו יודענו אדוינוי כי צדק משפטך תצדק בדוברך וסיזכה בשופטך ואין לערער אחר מידס שופטך צדיקתו אדוינוי ויושר מלכותך דיון אמס שויפד צדק ואמס ברוך דיון אמס שכל משפטו צדק ואמס נפש כל חי ביודך צדק מלוא ימינך ביודך רחם על פליטס צוין יודך וסוימר למלוך חרף יודך גדוי לא יצור ורבו על איו אשר הינך פתוחו יסל כל דרכי בני אודום לא סייף לאיש בדרכו וכפרי מעלו לו להגיד כי יושר אדוינוי צורי
ולא אבלוסו בוי. אדוני נוסן ואדוני לא קוש, ישעים אדוני מבוירו. והוא רחום יכפר בוין ולא ישחיס. שימו להושיב אחויים ולא יועיר כל חמוסוי. יסקדל ויסקדש שמי רבו. ביול המודהו עשית ליסחדתו ולאחיון מסייע ולאספו יסהוין. חיי עולמו ולמבני קרתו דיושלם ולשכלל היכולי בגבו ולמקר פולחנו ופרעו מערו ולעקבו פולחנו דשמיו ליסרו ימליך לשעה בריחו במלכוסי ויקורי אסמך פולחני וקורי משיחי חיי חורנו ביום חורנו וחיי לכל בית ישראל וגלו ובזמן קריב ואמרו אמן Yishtabach v'yisba'ar v'yisama v'yisnasei v'yishador v'yishalev v'yishalol shemei d'kudsha v'richu Lo mitcha v'chasa v'shirasa v'chasa v'nacham v'asa Namiran v'yalva v'yimru amen Shama Rabba min Shemaya v'chayim tovim aleinu V'yakol Yisrael v'yimru amen V'seh shalom b'meimav V'yaseh shalom aleinu V'yakol Yisrael v'yimru amen אומר רב אהרון שלום בן רב מאיר, בשם החברה קדישה, בשם המשפחה, הקרובים, הידידים והמלווים, אנו מבקשים ממך סליחה ומחילה שמחס וחלילה פגענו בכבודך, הן בטהרה, בנשיאת המיטה או בתיקון הקבר, אנא סלח לנו כי אין זו אלא שגגה. החברה קדישה נהגה איתך כמנהגי ירושלים, עיר הקודש. היינה מליץ יושר עבור משפחתך, קרוביך וידידיך, ועבור כל כלל ישראל בכל תפוצות ישראל. וייתן השם ויבולה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן. ולך בשלום ותלך בשלום ותעמוד לגורלך לקץ הימים. כשנצא מחוץ לחלקה באזור הכביש נעשה 2 שורות גברים לניחום אבלים לבן. את הבנות מנחמים בלי שורה. כן, אני יודע. Shalom. Yeah, yeah.